Hello. I'm a little bit late to start streaming, but it's just sad. I mean, আমার স্ট্রিম শুরু করতে গিয়ে লাইক 4টা বাজে স্ট্রিম শুরু করছে যখন ফাউন্ডেশন ল্যাব শুরু হচ্ছে, বাট কোনো কিছু ঠিক মতো হইতেছে না, নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব দিতেছে, ইউটিউব লাইভ যাইতেছে না কেন জানি, সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস, অ্যান্ড তার মাঝখান দিয়ে ভার্স্টাপেনেরও ইস্যুস. It's just a sad day, and just a sad day. And yes, কেউ যদি এখনো ক্যাচ আপ না করতে পারে তাহলে there's a lot things going on. Verstappen is out of the race. শুরুর দিকে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে গাড়িতে, anti stall or whatever it is that it was. So Antonelli in P1, so that's good. Hamilton right behind him, then Leclerc. সবাই পজিশনই আছে. গ্যাসলি gained one position. Norris, and সেটা কোন জায়গায় করছে I remember. So মোটামুটি সবাই পজিশনই আছে. বটলেটও সে নেমে গেছে. বেয়ারম্যান, I don't know what happened to them. They pitted. সবাই নিশ্চয় সবাই দিকে একটা করে পিট স্টপ করছে. And একটু লেটে জয়েন করছে, সো বলতে হবে. So এখনো ট্র্যাক ম্যাপই অন করিনি. ট্র্যাক ম্যাপের সমস্যা করতেছিল কেন জানি. তো Verstappen and his stall হলো, why is he out? Maybe কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল right there for sure. So why did like the cars pit? Man, I need to watch part of the race again. Drive-through penalty for Sergio Perez. False start, out of position. So uh
Okay, so it's Monaco Grand Prix, and we know अच्छा हमारे कैसे गया. Why is the track map? Uh, Nothing is going on. Okay. Why is the track map not working today? Is it really working? আমার কোনো সমস্যা? Hey, give me a minute. So track map ম্যাপটা কাজ করতেছে না, লাইক লিটারেলি কাজ করতেছে না. There's no maps that I can show you where they are, just the stats. So nothing to do for me, nothing to do for Verstappen. Verstappen is out of the race. Um, in an interesting start to the race, and খুব একটা এখন boring এর দিকে যাচ্ছে বলা যায়, because we know Anthony is gonna win because he's 4 seconds ahead of the Ferrari, just flying off, and Hamilton and Leclerc এর মধ্যেও 4 second gap হয়ে গেছে. Then প্রত্যেকটা গাড়ির মধ্যে 4 second gap, top 4. Then we have Russell behind Hatcher, 1.5 seconds. Okay, Hulkenberg in the pits. Hulkenberg made an early stop, and so early pit stop কি যাবে 60 laps, 65 laps. Our tires, is it a one-stop strategy today or a two-stop strategy? I mean, it's probably just, who knows. So অনেকে আগে আগে pit stop করছে. Why? Bortle at a Beerman, they did as well. Russell is catching up to Hadjar right there. Hadjar is getting slow, real slow. 6.6 seconds gap. Come on, Red Bull, you got this.
But I mean, Mercedes speed আছে, and Russell might be able to catch Hajar, but still, Red Bull, you got the car fixed. Verstappen out. Verstappen কোনো সমস্যা হয়ে গেছে, but Hajar gotta hold on, man. And then there's Piastri. Uh, I'm just missing the map, man. I can't even see. It's really good. Okay, so as we can see, আমরা দেখতে পাচ্ছি they leading the race and 3 seconds ahead of Hamilton. Hamilton catching, not catching up, but actually a gap maintained for up to 3 to 4 seconds. Okay. Bottas is retiring. Something happened in the pits. ক্যাডিলাকে একটু সমস্যা হচ্ছিল, আমরা গতকালকে দেখতে পারি তাদের ব্রেকস নিয়ে বা হচ্ছে টায়ার নিয়ে।
So Antonelli and then Hamilton did for 3 to 4 seconds behind. Then we have Leclerc 6 seconds behind, and Leclerc মাঝখানে Alonso চলে আসছে, who's gonna get a blue flag in a few seconds. And then Ajay is complaining about his first gear engine braking, so something is wrong. And Russell is very close, 0.2 seconds just behind Hajar. And will he be able to overtake? But we'll see, we'll see. And Hajar tires probably degrade করতেছে. We think that is the case. Can Hajar defend? Because this is going to be crucial. And Russell has that straight line speed into the turn one. Into turn one they go, no, nothing. But still, এখন move Russell overtake করার সিচুয়েশনটা খুব একটা obvious now. Like, where can he take that overtake? It's gonna be crucial. So okay, Antonelli and Hamilton about the 5 seconds gap. Okay, Hajar is struggling and Russell is catching up. And এখান থেকে আমরা দেখতে পারি Antonelli and Hamilton মধ্যে 5 second gap হয়ে গেছে, and they are, the gap is so much. And Leclerc and Hamilton মধ্যে 6 second gaps. Then we have Hajar 14 seconds behind, and তাদের মাঝখানে Alonso, Stroll and Perez. But Hajar and Russell পিছিয়ে probably Bortoleto and Bierman. Bortoleto and Bierman got something is gonna explode. Okay, Hajar is complaining about engine. He thinks the engine is gonna explode. Might be the case, but for now, he is still going, and Hajar and Russell just toe to toe. Then we have Piastri 14 seconds. Piastri 7 seconds behind. So a little bit catching up. And then we have Gasly 6. Oh! Hajar একটা lock up ছিল, and Russell is now 0.3 seconds behind him, just behind him. But will he be able to make an overtake or not? So Hajar actually অনেক slow যাচ্ছে, like 16 seconds gap, which was like 4 seconds or 6 seconds. So Hajar is really losing a lot of time. Our Gasly just behind Piastri is 6 seconds behind. Then we have Norris. Norris is 1 second behind Gasly. And then we have Lawson. Lawson 6 seconds. সবার মাঝখানে অনেক ভালো গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে. Then we have Albon and Silence 10 and 11. So they got that, and Colapinto and Vlad Hockenberg. Then we have Ocon. Ocon is just ahead of Antonelli. Connect a lap. Okay. And
Hajar is really defending right now. Like Russell কোনো overtake করার চান্স পাচ্ছে না। Red Bull is saying that there is no fix about Hajar's car. Slow হয়ে গেছে, সমস্যা করতেছে। So Hajar is 20 seconds behind Leclerc, losing 1 to 2 seconds every lap. And even Russell is losing that time because Russell যদি Leclerc catch up করতে পারতো, he could have catched up. Like যদি ওই টাইম থাকতো, এত টাইম ইউজ করতে পারতো। Because Russell is behind Hajar, he can't overtake him and he's slowing down. Russell is slowing down. And Piastri is gaining a bit, gaining a second per lap, catching up to Russell and Hajar. So Antonelli is flying. This might be his 5th win consecutively. The thing is, where will Antonelli, Hamilton, and Leclerc stay in the podium? They three got the podium for sure. Hajar is nowhere near them. 20 seconds, 21 seconds behind. And oh yes, and Norris the same position as behind Gasly, trying to overtake Gasly but just can't. So Hajar last lap won 18.9 and Antonelli was 116.6, 2 seconds per lap, and even Ocon one made 117.8. Hulkenberg 118.8. Piastri 118.0. Even Bortoletto is going 180. Russell trying to overtake but just can't. Salah, screen share, please. Right. And Okay. কি যে হইল, Verstappen So tell me out. the update. Oh my, এটা কি crash? Verstappen crash? না, স্টার্টই করতে পারে না, ইঞ্জিন ফেইলিয়ার or something. লাইক Holy shit. একদম ফরমেশন ল্যাব দিয়ে আসছে, ফরমেশন ল্যাব কমপ্লেইন করতেছিল কিছুর ব্যাপারে, বাট স্টার্ট করার সাথে সাথে লাইক ওর ইয়েলো লাইটস ইয়ে করা শুরু করছে গাড়ির মধ্যে, দেন সাইডে চলে গেছে আর জাস্ট P20-তে Holy 22-তে পড়ে গেছে অ্যান্ড এক ল্যাপ পরে হচ্ছে রিটায়ার করে ফেলছে। Bad luck for Verstappen. এত কষ্ট করে 1000 এর পার্সেন্টেজে একটা ইনপুট থেকে আসছিল with 6 kg overload car. কি আর বলার।
লাকটা এত এখন তো খারাপ। মনে হচ্ছে মোনাকোতে একটা লাইক ওর আরেকটা পোডিয়াম আর একটা জিতার চান্সও ছিল, একবার স্যাডলি সাথে টো টু টো গেছে, বাট জাস্ট লাক। লাক অ্যান্ড ব্যাড লাক একটা কিছু। এখন হ্যাজারও স্ট্রাগল করতেছেন যে রেড বুল, সো রেড বুল হ্যাজ সাম সিরিয়াস প্রবলেম। হ্যাজার প্রত্যেক ল্যাপে অ্যারাউন্ড 2 সেকেন্ড স্লোয়ার যাচ্ছে। হ্যাজার অ্যান্ড লেকলারের মধ্যে আমরা 26 মানে সেকেন্ড এই গ্যাপ দেখতেছি। রাফালকে হুম। ধরে রাখাটাও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়। যে মোনাকো যেমন এটা যেহেতু খুব ন্যারো একটা হ্যাঁ। ট্র্যাক, তো হ্যাজার স্লো হইলেও এটা পুরো তোমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে রাসেলের উপরে, রাসেল থেকে পিয়াস্ট্রি এরকম আর কিটা হবে। সো এখন রাসেল অনেকক্ষণ ধরে স্ট্রাগল করতেছে, অলমোস্ট 10 ল্যাপস হয়ে গেছে অ্যাটলিস্ট, জাস্ট হাফ আ সেকেন্ড পিছিয়ে আছে হ্যাচারের থেকে, বাট ওভারটেকিং এর চান্সটা পাইতেছে না। সো রাসেল যে লেকলারকে ক্যাচ করবে সেটারও কোনো চান্স পাইতেছে না। এখানে অ্যাকচুয়ালি ওভারটেক করাটাও খুবই মানে কমন না। যে আমি যেমন বললাম আর কি, ট্র্যাক অনেক বেশি ন্যারো, সো তোমাকে সেক্টর 1 সেক্টর 2 তে অনেক বেশি একটা ফাস্ট টার্ন ইউজ করতে হবে জাস্ট ওভারটেক এনি কার। দেখি আচ্ছা কেউ ওভারটেক করতে পারে কি পারে না। ভেরি গুড 0.3। অ্যাডেলের পজিশন তো খুব ভালো আছে, মোটামুটি গ্যাপও তৈরি করা। গ্যাপও ক্রিয়েট করে ফেলছে। হ্যামিল্টনের সাথে 11 সেকেন্ডের গ্যাপ আছে, সো হ্যামিল্টন একটু ফ্রিলি মুভ করতে হবে। সরি, অ্যান্ড্রু একটু ফ্রিলি মুভ করতে হবে। হ্যামিল্টন অনেকটা প্রথম দিকে ক্যাচ আপ করতেছিল অ্যাড্রেলিতে, বাট এখন একটু স্লোয়ার হয়ে গেছে। 4 সেকেন্ড ছিল, এখন 11-12 সেকেন্ড হয়ে গেছে। হ্যামিল্টন ইজ গেটিং স্লো অ্যান্ড লেকলেয়ার হ্যামিল্টনকে ক্যাচ আপ করতেছে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ হ্যাজার, যে নাকি অনেকই স্লো, তার পিছনে রাসেল অনেক স্লো হয়ে যাচ্ছে। পিয়াসি মনে হচ্ছে যে লেকলেয়ার একটু ইজি পেয়ে যেতেছে, কারণ হ্যাজার যত টাইম স্লো করবে তত তা চান্সটা আর কি লেকলেয়ারের জন্য অনেক বেশি ইজি। হ্যামিল্টন ইন দ্য পিটস, পিট স্টপ। মোস্ট প্রবাবলি টায়ার চেঞ্জ করবে। অলরেডি টু 28 রেড ল্যাপস, হার্টস। হ্যাঁ, হ্যামিল্টনের 29 ল্যাপস আর কি প্রবাবলি হয়ে গেছে, টায়ারটাও একটু ইয়ে হয়ে গেছে, ওয়্যার ডাউন হয়ে গেছে, তাই স্লো করছে। ডিগ্রেডেড হয়ে গেছে। বুঝছেন? যদি হ্যামিল্টন এখন এই পজিশন ধরে রাখতে চায়, আই থিঙ্ক হার্ড টায়ার একটা পারফেক্ট চয়েস হবে। এন্ড ইয়েস ইট ইজ হার্ড টায়ার ইউজ করতেছে হ্যামিল্টন। সো এই হার্ড টায়ার মোস্ট প্রবাবলি রান করা ট্রাই করবে থ্রু অফ দ্য রেস। And আর we have হ্যামিল্টন কিন্তু আর্লি পিক করলো, এন্ড অ্যাজ এক্সপেক্টেড মানে হ্যাজার এতটা স্লো যে হ্যামিল্টন একটা পজিশন মাত্র লুজ করছে। নিচের কি খবর? অলিভার বেয়ারম্যান দেখি এখানে সে লেভেল একটা স্ট্রাগলে আছে। বোর্তলে তো সার্জিও প্যারেস। ইন্টারেস্টিংলি আমি অ্যাস্টন মার্টিনকে দেখতে পাচ্ছি 16-17 উইথ অ্যালোনসো এন্ড এক্স্যাক্টলি, স্ট্রোল। পেরেজে একটা এখানে ওটা খুবই সমস্যা হয়ে গেছিল। আনএক্সপেক্টেড। পেরেজ হচ্ছে প্রথমত ভারতেনবার্গ যখন প্র্যাকটিস সেশন রান দিল তখন আমরা বলতেছিলাম যে ইজিলি P10 P9 P11 এইটার মধ্যে থাকবে, অদি পারফর্ম করছে ভালো। এখন মেইন রেসে এসে যেটা বললাম যে লং টার্ম যেটা এখানে এসে প্যারা খাইতেছে। ইট ইজ নট বটলেটও ভিজিবল। তো P16 থেকে শুরু করছিল, তো গতকাল কি সমস্যা হয়েছিল, আজকেও হচ্ছে ওর প্রথমে একটা পিচ স্টপ করতেছে, এই যে 1 ল্যাপ দিয়ে সফটসে, তারপর পিচ স্টপ করে হার্স নিছে। অ্যান্ড প্রবাবলি দ্য উইং বাট ইস্যু, একটা ফ্রন্ট উইং ইস্যু ছিল। এটা সে আগের বারও বলতেছিল। আবার আই ডোন্ট অ্যালো কি বলে অ্যাস্টন মার্টিন হচ্ছে সফটওয়্যারস এর উপর আছে, সো দে আর প্রবাবলি গোনা গো পিচ ভেরি সুন। পিচ চলে গেলে ইজি মানে কম্পিটিটিভলি পেলে যার বদলে তো আবার উপরের দিকেই আসবে। And এই then সেকশনে পিয়াস্ট্রি, মরিস, গ্যাসলি, লাসন okay, মোটামুটি সবার সাথে টাইম ডিফারেন্স অত বেশি একটা না। Bearman in the রাসেল অনেক pits. ক্লোজ করতেছে।
বিয়ারম্যান রাসেল হ্যাজ প্রবাবলি রিটায়ার করতেছে, রেডিও আসছে telling him to retire the car. I think whatever Bearman retired, so let's see what happened. But রাসেল কিন্তু হ্যাজারকে ক্যাচ করছিল অনেক, এখন টাইম ডিলে হইতেছে। Exactly. It's just going from 0.3 second to second to 0.78. And তার পিছনেও কিন্তু নরিস গ্যাসলিকে ক্যাচ আপ করতেছে, বাট করতে পারতেছে না, ওভারটেক করতে পারতেছে। প্রথম ল্যাপেই হচ্ছে গ্যাসলি ও নরিসকে ওভারটেক করে ফেলে থ্রু দ্য প্রবলি ইনটু দ্য ফার্স্ট টার্ন, আমি ঠিক মতো দেখি নাই, বাট প্রথম ল্যাপে ওভারটেক করে গ্যাসলি নরিসকে, দেন নরিস আর এখন ওভারটেক করতে পারতেছে না গ্যাসলিকে। এখনো 48 laps remaining, so Undercut, overcut, anything can happen. it actually depends on the strategy. এখন কোন টিম কেমন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে খেলবে সেটাই হলো কি মেইন। Exactly. One stop or two stop. So এই যে পেরেজ হচ্ছে ফল স্টার্ট অ্যান্ড আউট অফ পজিশন। সো প্রথমে পজিশনটা ঠিক রাখতে পারেনি, জায়গা মতো ছিল না, একটু বেশি সামনে চলে আসছিল লাইক স্টার্টিং এর সময় আর কি। সো ওইটার কারণে একটা 20 সেকেন্ড টাইম পেনাল্টি, 20 সেকেন্ড না, ড্রাইভ থ্রু পেনাল্টি আর কি। সো পেরেজ অ্যাকচুয়ালি সামনে ছিল, P14-এ ছিল, এখন P18-এ নেমে গেছে। লেটস সি এখন ঠিক আছে। অ্যান্ড ক্যাডিলাকে যে সমস্যাটা আমরা কথা বলতেছিলামই, তারা কোপ আপ করতে পারতেছে না, ব্রেক বটাসের একটা সমস্যা হয়েছে, এই কারণে রিটায়ার করে ফেলছে। ক্যারেলেক নিয়ে এখন আর কি যদি বলি তাহলে তেমন কিছুটা বলার নাই। নিউ টিম এখানে কমপ্লেন করার মতনও কিছু নাই। আমি যেমনটা বলি যে এদের 2 থেকে 3 সিজন লাগবে টু কম্পিট উইথ আদার্স। ওকে, রাসেল পিট করছে, গোয়িং ফর দি আন্ডারকাট অন হ্যাজার, অ্যান্ড প্রবাবলি অবভিয়াসলি এখন হ্যাজার পিট করে নাই, প্রবাবলি আন্ডারকাট হয়েও যাবে। So রাসেল যেহেতু আন্ডারকাটের জন্য যাচ্ছে, হ্যাজার মাইট গো টু দ্য পিটস নাও and try to defend him, but probably পারবে না। And oh, Colapinto again. Bro, Colapinto 3 times আজকে আবার হচ্ছে 0 সেন্টিমিটার টু দ্য ওয়াল ফার্স্ট রানে। তো লাভস দ্য ওয়াল, নাথিং এলস। 3 দিন টানা। হাইজাক অলসো ইন পিটস, মোস্ট প্রবাবলি সবাই হার্ড টায়ার সুইচ করবে, এখন হার্ড টায়ার রান করা ট্রাই করবে। টু টাইম পিটস এর মধ্যে চলবে, আনলেস কোনো রেইনের পসিবিলিটি থাকে, হুইচ ইজ আই থিংক না, এখন কোনো রেইনের পসিবিলিটি নাই। এখন দ্য there ওয়েদার লুক is গুড। Hajar, but Russell চলে আসতেছে, Russell might go ahead, and yes, Russell goes ahead. যে আউটার আসলে একটা পজিশন গেইন করতে পারছে, হুইচ ইজ ভেরি গুড। আন্ডারকাট হয়ে গেছে। গ্যাসলি পজিশনটা সুন্দর, এখনো গ্যাসলি যেহেতু পিছে যায় নাই, nothing I may say, but P5 very interesting for Apple. ম্যাপটা আজকে কাজ করতেছে না। And আমিও ওটাই দেখতেছি, ডিসপ্লে I thought ডিসপ্লে কোনো গ্লিচ হচ্ছে, কাজ করতেছে। ল্যাগ হয়ে যেতেছে। Yes. 5 second time হ্যাঁ, penalty for very Lewis খুবই Hamilton. ইন্টারেস্টিং লাগতেছে যে অ্যাস্টন মার্টিন সফট টায়ার্স এর উপর 32-31 ল্যাপ চলতেছে তাদের। They are using the tires every inch of it.
Lewis Hamilton a 5-second time penalty for speeding in the pit lane. Who got time penalty? Hamilton. Hmm. Yeah, sad. Sad. So Norris complaining about loss of power. Norris and Gasly মধ্যে 1.8 সেকেন্ড গ্যাপ হয়ে গেছে। নরিস আর গ্যাসি দুইজনের কেউই এখন পিছে যায় নাই, সো এখনো কিছু বলা যেতেছে না। Antonelli is flying like crazy and Hadjar 1 lap পিছিয়ে গেছে। হইতেছে এটা তো কিছু হইলই না ভাই, দ্য রেস ইজ রেসিং। the race এখানে isn't racing. আমরা P8 থেকে P19 এভরিওয়ান ইজ ওয়ান ল্যাপ বিহাইন্ড। এদিকে অ্যান্টেনালি পুশের উপর পুশ করে জিতেছে। Antonelli push ultra max Leclerc 20 সেকেন্ড পিছিয়ে আছে। লাইক দুইজনে পিট করে না কিন্তু, সো এমনিতে 20 সেকেন্ড পিছিয়ে। এখন অ্যান্টেনালি কিচ্ছু করে, অ্যান্টেনালি পিট করলেও কোনো প্যারা নাই, বিকজ তার পজিশন সে লস করবেই না। আর অ্যান্টেনালি এখন পিট করলে লেকলেয়ার মানে ফেরারি আন্ডার কাট করবে আর কি। And so Leclerc in the pits are Hamilton probably Leclerc থেকে আগায় যাবে, but Leclerc will have fresh tires আর Hamilton এমনিতে 5 সেকেন্ড time penalty আছে, and so Hamilton might not get that P2, but sure. So let's see, Leclerc is out of the pits and Hamilton and Leclerc মধ্যে এখন কত সেকেন্ড গ্যাপ? 9 seconds gap. Okay, that's proper, but আমার কাছে যত মনে হয় ফেরারি হচ্ছে এবার এখানে খুব টিম গেম প্লে খেলার ট্রাই করবে, এবং তারা তাদের যে পজিশনটা আছে সেটা সর্বোচ্চভাবে ধরে রাখার ট্রাই করবে। P2 আর P3 অনেক ভালো পজিশন। হ্যাঁ, লেকলেয়ার অবশ্যই চাবে তার হোম গ্রাউন্ডে হচ্ছে রেসটা জিতার। আনফরচুনেটলি যদি অ্যান্টেনালি এই পেসে চলতে থাকে, ইট ইজ নট পসিবল। অ্যান্টেনালি থেকে 45 সেকেন্ডস এর ডিফারেন্স লেকলেয়ার, সো ভেরি টাফ। very tough. এখন লেফলার আর হ্যামিল্টনের মধ্যে কে P2 পাবে কে P3 পাবে, এখন সেটাই যে কথা, বিকজ লেফলার যদি ক্যাচ আপ করতে পারে হ্যামিল্টনকে, ওভারটেক করা লাগবে না, বিকজ হ্যামিল্টন হ্যাজ দ্যাট 5 সেকেন্ড টাইম পেনাল্টি। এখানে হ্যামিলটন এই 5 সেকেন্ড পেনাল্টি পিটসে এসে তো আর কেয়ার করতে পারবে না, বিকজ বোথ কার হচ্ছে তোমার হলো অলরেডি পিটসে গেছে, দুটোই হার্ড টায়ার্স আছে। তো হ্যামিলটনকে P2 মেনটেন করা লাগে, অবশ্যই ওরকম ডিসটেন্স তৈরি করতে হবে লেকলিয়ারের সাথে, অ্যাটলিস্ট 5 সেকেন্ডের বেশি তৈরি করতে হবে, or else লেকলিয়ার ইজিলি গানা গেট P2। কারণ লেকলিয়ারকে ক্যাচ করার মতন এখন মনে হয় না কেউ আছে, পিয়াস্ট্রি, গ্যাসলি আর নরিস এরা সবাই হলো পিছে চলে যাবে। এখন রাসেল যে পজিশনে আছে, রাসেল ঠিক পিছিয়ে অ্যান্টনেলি আছে। দুইটা মার্সিডিজ একসাথে, বাট দের ইজ ওয়ান ল্যাপ গ্যাপ। আর কিছু বলারই নেই এখানে। I have nothing to say. ওকে, অ্যান্টনেলি ইন দ্য পিটস ফাইনালি। আরামসে পিটস করবো ভাই, 10 সেকেন্ডের পিট টাইম হইলেও কোনো প্যারা নেই। Okay, so Antonelli is out, 24-second pit stop, and probably 10-second gap হবে হ্যামিল্টনের সাথে। Let's see. সেক্টর 3 তে পুশ করতেছে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট করার জন্য, and he is kind of successful। 14 সেকেন্ডের একটা গ্যাপ তৈরি করতে পারছে। 13 seconds.
আর হ্যামিল্টনের কিন্তু এখনো টায়ার্স ওয়ার্ম না, সো হ্যামিল্টনের কাছে একটা চান্স আছে যদি সে ভালো মতন ক্যাচ আপ করতে পারে অ্যান্টনের কাছে, Uh, একটা প্রেসার বিল্ড করতে পারে, তো we have এটা অনেক seen ভালো হবে। cases like this হ্যামিল্টনের যে সাথে পিট স্টপের পরে দেখা যায় যে সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, কেউ তাড়াতাড়ি, কেউ আরো ফাস্টার হয়ে যায়, কেউ স্লোয়ার হয়ে যায়। সো হ্যামিল্টন স্টিল হ্যাজ আ চান্স। Russell a 5 second time penalty for speeding in pit lane. 5 সেকেন্ড। Crazy. But the thing is, Hajar আর ক্যাচ আপ করতে পারতেছে না রাসেলকে, লাইক 12 সেকেন্ড গ্যাপ হয়ে গেছে। হ্যাজারের কারে একটা সমস্যা আছেই, অ্যান্ড ইজ লুজিং আ সেকেন্ড এভরি রেগুলার ল্যাপ। কার মেবি আছে লাস্ট মানে রেসের আগে হয়তো কোনো না কোনো চেঞ্জ আসে যার কারণে ভার্স্টাপেনের রিটায়ারমেন্ট না হলো স্যার, এদিক থেকে হ্যাঁ জারকো স্লো হয়ে গেছে। And the only thing that can change the race now is red flag, or even yellow flag. কেউ যদি এখন মোনাকোতে ক্র্যাশ করা অনেক ইজি, যদি একটা ক্র্যাশ হয়ে যায়। হোপফুলি আমার ক্র্যাশের জন্য কোনো রকমের ইচ্ছা টিচ্ছা নাই, বেশ হোক যতখানি কম্পিটিটিভ হতে পারে ততই ভালো। বাট এক ল্যাপ পিছিয়ে যে এতগুলা গাড়ি, মানে এতগুলা কার, লাইক 11 to 19 ওয়ান ল্যাপ, সো এটা একটু ডিফিকাল্ট। যদি রেসটাকে আরো ইন্টারেস্টিং করা যায়, মানে করার কোনো স্কোপ থাকে, তাহলে দ্য অনলি থিং ইজ রেইন। Rain. But you know what? বললেই দিছে প্রথমে 0% chance of rain. We can say it's very sunny. মোনাকো ইজ সানি এন্ড ইজ ভেরি মাচ গুড ফর অ্যান্টনালি। বোথ মার্সিডিজ এর কারের জন্যই ভালো। এখন রাসেল যেটা 5 সেকেন্ড টাইম পেনাল্টি পাইছে, হ্যাজাক যদি একটু পুশ করে ওকে ধরে রাখতে পারে উইদিন দ্য 5 সেকেন্ড গ্যাপ, তাহলে তো তার পজিশন আসবেই। এন্ড ইফ নট দেন ইট ইজ নট পসিবল। Gasly, Norris, and Russell sticking together. Well, Norris আর Gasly তো pitch করে না এখনো, so Russell obviously ahead of them. যারা এখনো পিটস করে নেই, মিডিয়ামস আছে, আর দে গোনা গো ফর দি সফটস? মেবি সফটসে যাওয়ার কথা, কাজ তারা, তুমি এটাই দেখো যে অ্যাস্টন মার্টিন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত পিছিয়ে যায় নাই, তারা সফট সফট ইউজ করতেছে। সো প্রবাবলি সফট টায়ার্স এর একটা লেন্থ আছে সফটওয়্যার যেটা তারা মানে পুরো ফুললি ইউটিলাইজ করার একটা ইচ্ছায় আছে, এর জন্য হয়তো মিড টায়ার্স ইউজ করতেছে, এখনো মিডিয়াম ইউজ করতেছে। একটা মিনিট আসছে। সো রাসেলের কিন্তু একটা ভালো, মানে এটা গ্যাপটা কিন্তু ঠিক ছিল। নরিসও কিন্তু গ্যাসলিকে ক্যাচ আপ করতেছে, আবার রাসেলও নরিসকে ক্যাচ আপ করতেছে, সো দেয়ার ইজ আ চান্স ওভারটেকের জন্য। ব্যাপারটা কি হয়েছে এখানে, পিয়াস্ট্রি, গ্যাসলি আর নরিস তারা পিট করেনি, তাদের টাইমিং অনেক স্লো হয়ে গেছে, অ্যান্ড রাসেল এটার কারণে এফেক্ট করতেছে। কারণ রাসেল এখন নতুন টায়ার্স, ফ্রেশ টায়ার্স, হি হ্যাজ এ চান্স টু গো লাইক অ্যাট 117 পার ল্যাপ, কিন্তু ওখানে 119 হয়ে যেতেছে। এখন এটা এখন সিচুয়েশন এরকম যে ব্লু ফ্ল্যাগও দেওয়া যাবে না, কজ যারা পজিশন ওয়াইজ অনেক আগে আছে, হ্যাঁ, কিন্তু যেহেতু পিটসে নাই তো গাড়ির টায়ার্স অবভিয়াসলি ওয়ার্ন আউট বোথ অফ মানে গ্যাসলি আর নরিসের, সো রাসেলের টাইম ইফেক্ট করতেছে আসলে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ হ্যাজার, সেটাকে 11 সেকেন্ড ছিল, এখন 6 সেকেন্ড হয়ে গেছে, বিকজ রাসেল Adler is স্লো। catching slowly.
রাসেল স্লো হয়ে গেছে, রাসেল ওভারটেকে জোনও পাচ্ছে না, সো মেক্স কাইন্ড অফ সেন্স। Yep. Ah. Oh. So basically Norris এখন ডিফেন্ড করবে রাসেলকে in for the benefit of Piastri. Piastri যদি পিট করে and like Russell থেকে আগে থাকতে পারে, he has the chance like Russell থেকে আগে থাকার, because Russell is getting slow. Piastri এখন like Russell এর থেকে kind of I guess 30 সেকেন্ড আগে আছে, so Piastri এখন পিট করলে Russell থেকে আগেই থাকবে। টিম গেম প্লে এট দি এন্ড, এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে ট্র্যাকে অবশ্যই একটা টিমের দুটা গাড়ি আছে, সো টিম গেম প্লে যদি কাজ করে ইট ইজ গুড। নরিস যদি রাসেলকে ডিফেন্ড করতে পারে উইথ ওল্ড টায়ার্স, অনেক ভালো। আর এমনিও তোমার এখানে ওভারটেক করাটা খুব প্যারা হবে। হ্যাঁ, কিন্তু আই থিঙ্ক নরিস একটু স্ট্রাগল করতেছে, ওর গ্যাসলির সাথে 3 সেকেন্ড গ্যাপ হয়ে গেছে। Even if he is defending, he doesn't want to let that gap get that big with এক্স্যাক্টলি, Gasly. নরিসও চাবে না যে তার ডিফেন্সিভ অ্যাকশনের কারণে হয়তো সে বা একটা পজিশন লুজ করুক। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রত্যেকটা ড্রাইভারই তোমার পজিশন গেইন করার ট্রাই। But Norris, I think, struggle করতেছে with the car or with the tires. So then we have ভেরি Hajar. ক্লোজ টু নরিস। Hajarও catch up করে ফেলছে 3 সেকেন্ড behind Russell. So Norris actually ইচ্ছা করে একটু স্লো হয়েছে, and I don't know কেন, কারণ এখন আবার বলতেছে টিম রেডিওতে বলতেছে নরিসকে যাতে এখন গ্যাপটা মেনটেন করে রাখতে গ্যাসলির সাথে, এতক্ষণ একটু স্লো ছিল। লাইক লিটারেলি আমরা এখানে দেখতে পারতেছি 118 গ্যাসলি আর 120 নরিস লাস্ট ল্যাপ, অ্যান্ড রাসেল অ্যান্ড নরিস ইজ ভেরি ক্লোজ। রাসেল একটুর জন্য সুইমিং পুল শিখে এনে হচ্ছে ওভারটেক করতে নিছিল, বাট কুডেন্ট। আই মিন কত আর চান্স আছে। সো রাসেলের 5 সেকেন্ড পেনাল্টি আছে। করছে মানে টায়ার পেনাল্টি থাকা সত্ত্বেও সরি, লাইক নরিসের ডিফেন্সিভ অ্যাকশনের কারণে কিন্তু গ্যাপ তৈরি হয়েছে অবভিয়াসলি গ্যাসলির সাথে। স্টিল নরিসকে পিছিয়ে যাওয়াই লাগবে, তার টায়ার চেঞ্জ করতে হবে বিকজ হি স্ট্রাগলিং উইথ দ্য ওল্ড টায়ার্স। হ্যাঁ, কোর্স ভেরি সুন হোপফুলি। টেস্টিং আমি ভাবছিলাম নরিসের ডিফেন্সিভ অ্যাকশনের সময় পিয়াস্ট্রি পিট করে তার টায়ারটা চেঞ্জ করে নেবে। But PS3, I don't Oh think that no, it's here we go. Russell overtaking Norris. প্লেয়ার অনেকটা কাইন্ড অফ ফেল লাগতেছে এখন। এখন পিএসজি ও নরিস, পিছিয়ে যেতে পারলো না, আর নরিসও স্লো হয়ে তার পজিশনটাকে দিয়ে দিল রাসেলের কাছে। and then we have Hajar overtaking Norris. What is happening to Norris? এত স্লো হয়ে গেছে। Oh no, ওকে, ল্যান্ড ইজ রিটার্নিং দ্য কার। retiring the car. What happened to Norris? ল্যান্ডন নরিস এত ভালো একটা পজিশনে ফাইট করে এখন কার রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে। ভেরি স্যাড। Very sad.
something is wrong, and I think it might be a gearbox failure because ও একটা গিয়ারে আটকে ছিল মনে হচ্ছিল। I think that it is never driver's fault. Noise try করছে পারে না। That's very sad for Norris as well, ওর এখানে P8 P7 good chance কয়েকটা পয়েন্টস পেতে পারতো। ইভেন দো ডিফেন্ড করছে ডাজন্ট মিন যে ও পয়েন্টস থেকে বের হয়েছে, ওর এখনো একটা পজিশন ভালো পজিশন পাওয়ার মতো chance ছিল। গ্যাসলি এখন পিছে চলে গেছে, তো এখানে রাসেল একটা ওভারটেক পেয়ে যাবে, বাট ফ্রি গেট Hajar also. অ্যালবান অ্যান্ড সাইন্স হচ্ছে পজিশন সোয়াপ করছে, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো ওয়াই। Dang, there's something going on with Sainz, Albon, and the cars behind them is very close. Lindblad, Hulkenberg, Ocon, Colapinto just behind them. So অ্যালবন হচ্ছে সায়েন্সের পিছনে আসছে, এখন একটা গ্যাপ তৈরি করার চেষ্টা আছে। অ্যালবন মাত্র পিট করলো, হি হ্যাজ দ্য সফট টায়ার্স অ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং টু গেট দ্য কার স্লোয়ার, লাইক তাদের পিছনে যে গাড়িগুলো আছে। বাট হোয়াট আর দে প্ল্যানই এখনো বুঝতেছি না। সায়েন্সে পেট করতে হবে। স্ট্র্যাটেজি করে সবারই কিন্তু খুব একটা ভালো মানে টাইম ক্লোজ, বোথ লিংবার হালকেনবার্গ অকন এন্ড কোলাপিন্তো চারজনেরই কিন্তু খুব ক্লোজ ডিস্টেন্সে আছে। ওকে, ল্যান্ডো নরিসের ব্যাটারি ফেলিয়ার ছিল। 115 আমরা কোয়ালিতে দেখছি 112 পর্যন্ত চলে যায়, সো not surprising at all for Metalworthy. ওকে, সো পিয়াস্ট্রির জন্য যে স্যাক্রিফাইসটা কোর্স, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ গানা গো এনি লাইক ফার্দার বিকজ রাসেল ইজ ক্যাচিং আপ, আর পিয়াস্ট্রি যে পিট করবে রাসেলের পিছনেই থাকবে, হ্যাজারের পিছনেই পড়ে যাবে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক পিয়াস্ট্রি শুড লাইক pit stop very like তাড়াতাড়ি বিকজ গ্যাসলি ইজ ক্যাচিং আপ। গ্যাসলি ফ্রেশ পিট করছে অ্যান্ড হি হ্যাজ দোজ ফ্রেশ টায়ার্স, আন্ডারকাট করে ফেলতে পারে পিয়াস্ট্রিকে। তো এখন যেহেতু Verstappen out and even Norris out, there is two places in the points open and everyone is fighting for it. There's an interesting battle going on their middle. ঠিক আছে? Oh man. অ্যালবন এখানে সায়েন্সের জন্য ডিফেন্ড করতে গিয়ে এখন একটা পজিশন লুজ করে ফেলে লেন ব্ল্যাডের থেকে। So this is going very wrong for Albon.
ক্লোজ এসে অ্যান্ড what happens. হ্যাঁ, কথা শোনা যায় না। তো যতটুকু উইলিয়ামস এর প্ল্যানটা কাজ করে নাই ঠিক জানি হ্যাঁ, পজিশন সোয়াপ করার পরেও লিংগার্ড মাঝখানে এসে বললো ইয়াপ। সো অ্যালবাম কিন্তু সফট টায়ার্স চলে গেছে। হ্যাঁ, অ্যালবাম সফটওয়্যার থেকে এখন ই মাইট গো ফর ইট অল দ্য ওয়ে। অ্যান্টনিকে বলা হচ্ছে হি ক্যান গেট আ ফ্রি স্টপ ইফ দ্যার ইজ সেফটি কার। সো সেফটি কার থাকলে একটা ফ্রি স্টপ পাবে, বিকজ 20 সেকেন্ড পিছনে আছে অ্যান্ড সেফটি কার 10 সেকেন্ডে পিট স্টপ হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ যদি সেফটি কার নামেও আই থিঙ্ক অ্যান্ডেল এটা সফটওয়্যার চলে হার্ডওয়্যার ইউজ করবো। এখন যারা পিট করে নাই অনলি দুইজন পিট করে নাই এখন পর্যন্ত, যে সাইন্স অ্যান্ড লেন ব্ল্যাড। সো লেন ব্ল্যাড পিট করলে অ্যালবাম সামনে চলে আসবে, বাট অ্যালবান ইজ স্টিল ইন দ্য সফটস। সো অ্যালবানের পরে করা ডিসঅ্যাডভান্টেজ উচিত। থেকে লাস্টে গিয়ে টায়ারটা ওয়্যার ডাউন করবে অনেক। Yep. But still there is Hulkenberg behind Albon. Hulkenberg যদিও হার্ডস অনেকক্ষণ ধরে ইউজ করছে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক হি হ্যাজ এনি প্ল্যানস টু পিট এগেইন। সো হালকেনবার্গ অ্যান্ড ওকন হচ্ছে প্রিটি মাচ অ্যালবানের পজিশনটা নিতে পারে, বা টপ 10-এ একটা পজিশন নিতে চাইতেছে। দে আর মুভিং ফর ইট। আর আমরা যেখানে রাসেলকে দেখতেছিলাম, এখন রাসেল আবার P4-এ চলে আসছে। P4-এ 46 সেকেন্ড গ্যাপ উইথ লেক্লেয়ার, দের ইজ নো চান্স টু গেট P3, বাট হ্যাজার যেখানে রাসেলকে ক্যাচ আপ করতেছিল এখন আর ক্যাচ আপ করতে পারতেছে না। হ্যাজারের কার এমনিতে একটু স্লো, অ্যান্ড সেখানে পিয়াস্ট্রি হচ্ছে পিট করলো মাত্র, অ্যান্ড হ্যাজারের পিছনে গ্যাদলি সামনেই আসছে। সো গ্যাদলি সেই আন্ডারকাটটা করতে পারে নাই। Piastri in P6, and Piastri might have a chance to catch up to Hajar. So এখন কিন্তু পিএসজি মেইনলি আর কি পিএসজি যত পুশ করতে পারবে তত ইজি হবে তার জন্য হ্যাজারকে ক্যাচ করা। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আমি ভাবছিলাম পিয়াস্ট্রি গেলে নরিস তো চলে গেল, তারা সফটস নেবে, বাট দে টেক হার্ডস ইনস্টেড। 26 laps remaining, hard tires. I think পিয়াস্ট্রি সেফ সাইড খেলা ট্রাই করতেছে, তাকে জানি লাস্টের দিকে যে তার টায়ার ওর এতটা বেশি বার্ন আউট না হোক যে স্পিন বা হ্যাঁ, স্লাইড টাইপ কিছু হোক। দে আর প্লেইং দ্য সফট পার্ট হিয়ার, সেফেস্ট অপশনটা সিলেক্ট করা হয়েছে। তারা আই গেস ওইটা ভেবেই দিয়েছে এখন আর ক্যাচ আপ করার তেমন কোনো স্কোপ নাই, বিকজ ইভেন দো 26 ল্যাপের মধ্যে হ্যাজারকে ক্যাচ আপ করুক, ওভারটেকিং সিচুয়েশনটা অনেক ডিফিকাল্ট। Yeah. আর পিয়াস্ট্রি হ্যাজারকে যদি মানে কোনো ধরতেও চায়, আবার ওদিকে যদি হ্যাজারকেও
রাসেলের 5 সেকেন্ডের আন্ডারে এসে পড়ে, হুম। তাহলে কিন্তু অনেক বড় একটা চান্স আছে যে পিএসজি ভালো একটা পজিশন গেইন করতে পারবে। লাইক হ্যাজার্ড 4, P4 এন্ড পিএসজি P5, রাসেল P6 এ নেমে যাবে। যদি মানে রাসেল, হ্যাজার্ড আর পিএসজি বোথ তিনজনের কাছাকাছি থাকে। হুম। আচ্ছা, সো এই অ্যালবান যে কাজটা করতেছে, হ্যাঁ, অ্যালবানের একটা ছিল, একটা লাইক টাইপ সিচুয়েশন ছিল। ও হচ্ছে লিভিং দ্য ট্র্যাক অ্যান্ড গেইনিং অ্যাডভান্টেজ। সো সেটা হচ্ছে করা হয়েছিল, বাট ও হচ্ছে আই থিঙ্ক ইচ্ছা করে লিনব্ল্যাডকে জায়গা পজিশনটা দিছে, বিকজ ও ট্র্যাকটা লিভ করছিল অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজ নিছে। সো যাতে কোনো পেনাল্টি না পায়, এই কারণে হচ্ছে প্রবাবলি দিছে পজিশনটা। মেক আ লট অফ সেন্স। বাট অ্যালবন এখন যে কাজটা করতেছে সেটা হচ্ছে ও 121 এত স্লো যাচ্ছে, হালকেনবার্গকে বেসিক্যালি স্লো করাচ্ছে, যাতে হালকেনবার্গ সেই পজিশনটা না নিতে পারে। অ্যান্ড ওর সফটস আছে, ওর টায়ারটা এখন আস্তে ধীরে কাটাচ্ছে ওয়ে ডাউন যাতে না করে। অ্যান্ড যখন এই সায়েন্স এই মাত্র পিট করলো, অ্যান্ড সায়েন্স ইজ আহেড অফ অ্যালেক্স অ্যালবান, সায়েন্সের ফ্রেশ টায়ার। সো এইটার জন্যই তারা ওয়েট করতেছিল যাতে সায়েন্স হালকেনবার্গে আগে থাকে, অ্যান্ড লাইক ওই পজিশনটা সায়েন্স যাতে না লুজ করে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ লিনব্ল্যাড, যে নাকি এখন পিট করবে, করা লাগবে, সে পজিশন লুজ করবেই। There we have it. এখন অ্যালবনও স্পিড করতেছে, লাইক হি হ্যাজ দ্যাট লাইক পাওয়ার টু গো ভেরি ফাস্ট, বাট ও এতক্ষণ অনেক স্লো যেতেছিল। অ্যান্ড অ্যালেক্স অ্যালবান আর সায়েন্স এখন দে উইল বি ফ্লাইং। Oscar Piastri 5-second time penalty for speeding in the pit lane. সবাই কেন পিট লাইনে স্পিড করতেছে? ওই পিটলেনের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে, এত বেশি তারা সবার। স্ট্রোল ট্র্যাক লিমিটস পাইছে, ক্রেজি। টিপিক্যাল স্টোরি গেমে আসছে এখন। Antonelli is reporting something weird with the engine uphill, going uphill. Oh, Kimi Antonelli fastest lap is 114.9. That is very interesting. But ও ইঞ্জিন নিয়ে হচ্ছে কথা বলতেছে, কি বলতেছে জানি না। আর ও হ্যামিল্টনের 5 সেকেন্ড টাইম পেনাল্টি আছে, সো হ্যামিল্টন প্রবাবলি P2 ধরে রাখতে পারতেছে না। হ্যামিল্টন ইজ মোর, দ্বিতীয়টা বছর গেম করে ফেলছে, সো হ্যামিল্টনের যদি প্যারা হবে এখন অবভিয়াসলি। অ্যান্ড লেক্লেয়ার এখন একটু ফাস্টার হ্যামিল্টন থেকে। লিখলে মানে এখানে ফেরারি চাইলে একটা হাই লেভেলের প্র্যাকটিক্যাল গেম প্লে করতে, মানে একটা খেলা দিয়ে দেখাইতে পারে, হুইচ ইজ লাইক লেক্সিয়ারকে এরকমই বলা হবে যে তুমি হ্যামিল্টনের টাইম পেনাল্টির কারণে ওই পজিশনটা গেইন করবা, বাট অন দা আদার হ্যান্ড তুমি ডিফেন্ড করো দা আদার কার্ডস, তাকে যেন হ্যামিল্টন P4 বা P5 এ না আসে। না, আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই চান্সটা আসে, বিকজ দেখতে পারতেছি আমরা লেক্লেয়ার আর রাসেলের মধ্যে 50 সেকেন্ড গ্যাপ আছে, উইচ ইজ
কাইন্ড অফ ইম্পসিবল রাইট নাও এটা গ্যাপটা ক্লোজ ডাউন করার। Yeah, but gap still হয়তো Ferrari actually do this kind of thing. অনেক সময় সাকসেসফুল হয় না, স্টিল হ্যাঁ, এখন তো টাইম লেফট, মানে গ্যাপটা অনেক বেশি দেখে অত প্যারার কিছু নাই। হ্যাঁ। অনেকগুলা গাড়ি এখনো 2 ল্যাপই দেয়নি, শেষ করেনি। And then we have a chance of safety car or red flag, তখন একটা প্রবলেম হতে পারে। I think at the end of the day, আলটিমেটলি এই রেসটাও জিতবে যদি কোনো ক্র্যাশ না করে বা এরকম কিছু না হয়। P2 P3 এখনো অবভিয়াসলি একটা না একটা স্ট্রাগল তো থাকবেই। হুম, রাসেলের চান্সেস এখন অনেক লো, যেহেতু একটা লাইন পিছিয়ে আছে। সো আই থিঙ্ক P1 P2 P3 আমরা পেয়ে গেছি এখান থেকে। yep, গুড ফর 20 অ্যান্টনালি। laps left. ওকে, অ্যালবন আর সাইন্স এখন সোয়াপ করছে বিকজ অ্যালবনের ওই পজিশনটা আগে ছিল, যেটা রেখে অ্যালবন আগে সোয়াপ করছিল। এখন থেকে অ্যালবাম পুশ করতে পারি নাকি? অ্যালবানের সেক্টর 1 সেক্টর 2 অনেক গ্রিন ছিল, সেক্টর 3 গ্রিন করলে একটু চান্সেস আছে লিংবার্ডের কাছাকাছি যাওয়ার। অলরেডি 4 সেকেন্ড টাইম মানে গ্যাপ আছে একটা। লিনব্লেড এখন পেট করে নাই, সো লিনব্লেড পিছাই পড়বে। লিনব্লেড প্রবাবলি P12 বা P13 এ পড়ে যাবে ইজিলি। বাট লিনব্লেড পিট করতেছে না কেন? হ্যাঁ, মোস্ট প্রবাবলি সফটওয়্যার এসে যাবে। আর 2-3 ল্যাপ। এলে এখনই নেওয়া দরকার, কারণ এখন 119.6 এ যেতেছে, which is very slow, 3 seconds slower than usual, 2 seconds. So then we have Russell, even Russell one lap পিছিয়ে গেছে ভাই। অ্যান্টোনেলি আর রাসেল একসাথে আছে কিন্তু রেস না গেছে। অ্যান্টোনেলি এত ফ্লাই করতেছে, ইভেন লাইক মনে হয় অ্যান্টোনেলি আর ফেরারির মধ্যেও একটা লাইক হাফ ল্যাপ গ্যাপ হয়ে গেছে, 30 সেকেন্ড গ্যাপ আর কি, অলমোস্ট হাফ আ ল্যাপ। Oh, Lance Stroll in the barrier. There is a yellow flag. And what is gonna happen now? Red flag or maybe a safety car. There is a Yeah, safety car. ফ্রি পিট স্টপ ফর অ্যান্টনালি নাও। Lance Stroll সমস্যা করে দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা কোন জায়গায় ল্যান্স স্ট্রোল আটকাইছে? ও, পিটার 19। ওকে, সো অনেকে এখন পেট করবে। পিয়াস্ট্রিও পেটছে, হ্যামিল্টন পেটছে, হলকেনবার্গ হচ্ছে। ও, লিনব্লাড কিন্তু এখন পিটছে যাবে। লিনব্লাড কিন্তু এখন একটা অ্যাডভান্টেজ কাইন্ড অফ। ওকে, হ্যামিল্টনে পেনাল্টি সার্ড অ্যান্ড ও ফেরারি স্ট্যাক করছে, সো লেকলারের একটু টাইম নষ্ট হয়েছে বলতে পারি, হালকা একটু টাইম।
নষ্ট হয়েছে। Leclerc radio দিছে, why the hell are you repeating? And even the commentators answer করে দিতেছে, well, because you need fresher tires than the race leader so that you can catch up. Okay, so Antonelli এখন সেফটি কারের পিছনে, so okay, Antonelli এখন in the pits and Antonelli হচ্ছে টায়ার চেঞ্জ করছে। Antonelli একটু প্রবলেম, রাসেল একটু স্লো হয়ে গেছে because they are stacking. রাসেল যদি এক লাখ পিছিয়ে। So রাসেল পেস না, রাসেলের কোনো পজিশন লুজ হবে না। ও, রাসেলের পজিশন লুজ হয়েছে, হ্যাজারের কাছে রাসেলের পজিশন লুজ হয়েছে। মার্সিডিজ ফাম্বলড। Stroll being a stroll. So then we have এখন and প্রথমে পিট করতে, but he was a bit late, couple of seconds late. Now we have Antonelli. Antonelli পিছনে হচ্ছে Hajar, then we have Russell, then we have Lindblad. Okay, so Lindblad pit করছে and he is ahead of Albon and Sainz. That is brilliant. Gasly is now ahead of Piastri. Russell penalty serve করে নাই, so he is
What is happening? Okay. Lapped cars now overtake the safety car. So lapped cars অনেকগুলো আছে। লাস্ট কাজ এখন হচ্ছে চলে যাচ্ছে starting from Hajar, then you have Russell, Blood. So bye. So what happens now? Safety car পিছনে হচ্ছে Antonelli আছে, lap cars গুলো চলে যাচ্ছে Antonelli, then we have Hamilton, Leclerc, then we have Hajar, lapped car. So lapped car Hajar এখন তো সেফটি কারের পিছনে শুধু Antonelli, Hamilton আর Leclerc. Crazy. Okay, so Lindblad এখনো আগে আছে বিকজ ও পিট করছে, অ্যান্ড অ্যালবান সায়েন্স পিট করছে। সো তারা পিট না করলে তারা আগে থাকতো, অ্যালবান অ্যান্ড সায়েন্স। আই ডোন্ট নো কেন পিট করছে, বাট তারা পিট করছে, আগে নাই তারা। সো okay, so safety car is in this lap. So এখন it will get interesting, and the Hamilton Leclerc, they're close, very close. So they are gonna race. আর তারপরে হচ্ছে একটা বড় গ্যাপ আছে যেটা এখনো the lapped cars here করা হয়েছে, they are not gonna be able to catch up. There is Hajar and then there's Russell. Hajar and Russell মধ্যে একটা রেস হবে এখন, then we have Gasly, Piastri, and then behind we have the others. Here it is. Here it is. We go racing. Charles Leclerc! Charles Leclerc! Charles Leclerc! What happened? Oh man, this is disaster. This is a disaster.
This is a disaster. Charles Leclerc is out of his home race. This is very sad. This is very depressing. They are gonna go racing and oh man, another safety car. Ah, what is happening? Such a depressing race. Verstappen out in the first lap. Then you have Norris retiring with no engine, no battery. Then we have Stroll crushing. Then we have Leclerc crashing in his home race. Leclerc is এত সুন্দর একটা এত সুন্দর একটা রেস এত সুন্দর একটা রেস খেলো জিততে পারবো না So another safety car, সবাই এখন close up. Antonelli, Hamilton, then we have got Hadjar, then we've got Russell, and then we've got Gasly. Gasly একটু পিছিয়ে আছে because Lindblad, Albon, Sainz, Ocon and Hülkenberg তারা আরেক ল্যাপ পিছিয়ে আছে so Gasly, Piastri, red flag.
Gasly is spinning in the pit lane again. Race has been stopped. Red flag. Very sad and depressing race. So we have a red flag and we have this race suspended. How many minutes? We don't know. The track is okay. So they are clearing up the marble in turn 19. So turn 19 এ আমরা দেখতে পারি there is a few marbles in the track. So
দুইটা crash back to back, Stroll and Leclerc. So the theory is marbles now. Track tarmac broken through the track. Sad Bortoleto and Hulkenberg were doing very good. They had the pace, but the E16 now, P16, the dead last. Even Aston Martin and Cadillac are putting in some. Well, every race is interesting now, you know. Even the Monaco is interesting. What the hell happened? What?
তো হ্যাজার একটা noted for safety car infringement. Resumption order 12. Wait, what? Resumption order 12. So enter the Hamilton Hadjar, then with 63. I don't know. What are the numbers? Okay, এবার দেখি. There is hashtag 1244. 1244 6 is 63, 10, 81, 30, 41, 23, 55, 7, 33, 40. Yep, they have a summary. Push cars to front in order. ওকে, যেগুলো এক লাখ পিছায় ছিল তাদেরকে আগে ওটাই দেবে. What's happening? Drive-through penalty for Russell. Russell is not having it. Russell. It's a drive-through penalty for Russell failing to serve penalty correctly. So Mercedes-এর fault. Russell penalty serve করতে পারে নাই. And now they have a drive-through penalty. Hajar গাড়িটা fix করা try করতেছে. Don't break it apart, he has a chance to get the podium.
So kindly don't break it apart, please. Russell penalty, Gadley penalty, Piastri आगे যাবে. So Russell probably drop down করবে, অনেকই drop down করবে যদি drive to penalty তো 1 to 3 laps এর মধ্যে মনে হয় দিতে হয়. So রিস্টার্টের পরেই তো স্টার্ট হবে. So Russell is gonna drop down to 16 for sure. And Gasly time penalty আছে 5 সেকেন্ডের, so হালকা একটু পিছিয়ে যাবে. So Lawson, Lindblad, Albon, Sainz, they got points. Ocon maybe win the points, or Hockenberg একজন থাকবে. So the middle cars, they have a good amount of chance to get some points today in Monaco. Anthony maybe, might be, can be the winner of this race. And then you have Hamilton, the podium. Hamilton gonna penalty nine. Sheila Sir, of course, and Hajar is under investigation. Hajar might have an penalty, but Hajar ki podium to lose করবে. Maybe or maybe not. 5 second time হইলে কিছু হবে না, hopefully, because we have Russell going out and Gasly going out. Piastri একটা chance আছে যে podiumটা নিয়ে নেওয়ার, but we never know. So wait and see what will happen. Sad for Norris.
Even Hamilton noted for safety car infringement. Even Hamilton. This will resume at 5:12, which is in 9 or 11 minutes.
Okay, so the red flag session stopped. Session is gonna start in 3 minutes, 3 minutes and 12 seconds now, and this will be a restart. And সবাই হচ্ছে যে পজিশন ধরে রাখছে, লাইক এই পজিশন লাইন আপ হবে। অনেকেই 1 লাপ পিছিয়ে ছিল, তারা একটু এদিক সেদিক মাঝখানে টাঝখানে ছিল। সো এখন সবাই পজিশন ওয়াইজ আর কি লাইন আপ করা হবে। সো
Top speed. Audi has top speed. Twin Hulkenberger bottle up to 288. That's the highest. Antonelli 287. Wow. Audi is running wild. So the lapped cars are giving a formation lap to get behind everyone, and they are gonna then start the race. So সবাই হচ্ছে এক ল্যাব নিয়ে চলে আসলো, অ্যান্ড যারা হচ্ছে এখন Antonelli, Hamilton, Hajar, Russell, Gasly, Lawson, Lindblad, সবাই হচ্ছে এখন একটা ল্যাপ করে আসবে, and then they're gonna restart the race. Probably a stand on the safety car. There's a safety car. So safety car পিছনে restart হবে. Not a standing restart.
Okay, so standing start হবে। Sorry for that. So basically, there's a part of the so basically it's gonna be a standing start. Standing start এখন সবাই line up করবে, and the part that was broken, the asphalt, into turn 19, there's a part broken, I guess. So they need to avoid this and they need to go slower or whatever. So everyone is gonna line up. There it is. The red lights are red lights out. There is Hamilton trying to go over at Anthony in the lead. Russell, and then we Gasly, and then Gasly overtook, and then we have Hajar. Nice. Piastri position hold করে রাখছে, Lawson, Limblad, Albon, Sainz সবে position hold করে রাখছে, and then we have Perez. Oh, Perez courting Colapinto. Pinto. Unexpected, huh? uh whoa, there's such a mess at the hairpin. No, Sainz, no. This is such a heartbreaking race. Science Science has 100% record to score points in this track, and that ends today. So Anthony in P1, Hamilton just behind him, but অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে Russell আর Hamiltonের মধ্যে, and Russelলের obviously penalty আছে, Gaslyর penalty আছে, but Hajar still penalty পেতে পারে, so you don't know. Hülkenberg in P10. Russell is gonna box and yep, serving the drive to penalty.
Oh, Russell P14. Wow. Colapinto থেকে আগে আছে। Hajar red flag infringement. What is happening? Hajar এত কেমনে? Bortoleto had a fell on Russell and then bladder points up with PSG, but Hajar is Gasly gonna be the podium? Yeah, whoa, Gasly but get a podium. Gasly but 5 second penalty. So if Hajar কোনো penalty না থাকে, Hajar is gonna get a podium. But Hajar দুইটা এখন ইনভেস্টিগেশন চলতেছে। So okay, so এখানে সায়েন্স হালকেনবার্গ uh, not just it for science. Then we have Hajar. Anthony fastest lap দিয়ে দিছে 113.9. Crazy. Hamilton chase. And Hajar is struggling. Oh, so oh no. Hajar is struggling. Hajar Piastri catch করে ফেলতেছে। So Hajar গ্যাসলির মধ্যে 2 সেকেন্ড গ্যাপ। হ্যাজার সেটা ধরে রাখতে হবে। গ্যাসলি অনেক পিছিয়ে গেছে হ্যামিল্টন থেকে। দ্যাটস এটা আমরা দেখতেই পারতেছি। বাট পিয়াসি প্রবলি এখানে ওভারটেক সিচুয়েশনটা কাজ করবে না ঠিক, বাট স্টিল দের ইজ আ হ্যাজার ইজ হ্যাড অ্যান ইনফ্রিঞ্জমেন্ট ফর হ্যাজারের পেনাল্টি হবে কি হবে না। যদি হয় তাহলে হি ইজ আউট অফ দ্য পোডিয়াম অ্যান্ড Piastri might get the podium. There is no chance now for Gasly to get the podium unless Hajar আর Gaslyর মধ্যে অনেকটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়, because Gasly has a 5 second time penalty. Sergio Perez under investigation for a false start again. আমি এটা ভাবতেছিলাম হোয়াট, এটা এখন একেবারে পপ আপ করলো কেন? ইজ দিস আ মিস্টেক অর ইজ বাই এটা গ্লিচি করতেছে নাকি? বাট I think I thought it was a glitch. So again, false start, Perez. What are you doing? If Verstappen was here, he might also get a podium. And আবারও Anthony Verstappen Hamilton তিনজন podium পেতো like Canada it would be great, but Verstappen is out. Anthony আবার fastest lap, purple sectors in every sector, 113.4. He's just flying like crazy. ওনায় 10 ল্যাপসের মধ্যে আরেকটা লাইক ওভারল্যাপ করে ফেলবে something. আর দুইটা ল্যাপ বাকি।
So this is gonna be the end. This is almost the end. Hajar and Yazni মধ্যে 3 second gap. This might be anything. Gasly might get a podium, or Hajar might get a podium, or Piastri might get a podium. You see, it's very complicated. আমার এখন হ্যাচার কখনো পেনাল্টি পাবে কি পাবে না আমি বুঝতেছি না why did they tell like probably রেসের পরেই বলবে but when do we know রেসের কতক্ষণ পরে this is the last lap and Antonelli আর Hamilton আর শেষ করার কোনো নিশান তো নাই Antonelli P1 Hamilton P2 then we have Gasly Hadjar and Piastri chasing for P3, the podium. Crazy Antonelli win. And now this is it. This is the final lap. Antonelli is gonna go to the checkered flag. Lewis Hamilton the podium. And there is Pierre Gasly and Hadjar. And nah, Pierre Gasly is not gonna get it. Pierre Gasly P7 in a way, so that's very sad for him. Uh, Antonelli for the win. Hamilton for P2, and then we have Hadjar in P3. So, Hadjar penalty থাকতে পারে. Ten-second time for Hulkenberg for causing a collision. Hulkenberg was gonna get a point. He was gonna get a point, but he does not get a point. He is P9 but drops down to P14. Hulkenberg is gonna খারাপ লাগতেছে ও একটা point পায়নি এই সিজনে and he was gonna get the point. Ocon in P9. Cadillac! Perez! 21st point of course Cadillac.
That was a crazy race. Monaco does. Monaco is interesting all day long, but it was a great opportunity for the mid, mid cars. Crazy. Antonelli, Hamilton, Raja for the podium. Hopefully, Raja কোনো infringement নাই. And Piastri, P4, great. And then we have the new, I mean the uh underdog না লাইক মিডল কার্স যারা অনেক সে একটা রেস করছে রেসিং বলকে সেই স্ট্র্যাটেজি প্লে করছে লিন ব্ল্যাড গেটিং লাইক পুরো কোনো পিট স্টপ নেয় নাই অ্যান্ড লাস্টে এসে দেয়ার ওয়াজ দ্য সেফটি কার সো অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ there we go. লসন অ্যান্ড লিন্ডব্লাড সে একটা রেস খেলছে রেসিং বুলসের স্ট্র্যাটেজি সে ছিল লাইক লিন্ডব্লাডকে এতক্ষণ রাখায় ওর পেছনে সেফটি কার আন্ডারে পেট করা সে একটা স্ট্র্যাটেজি গট আহেড অফ দ্য উইলিয়ামস ওয়ার ক্রাশড সাইডস পরে ক্রাশ হয়ে গেল ভেরি স্যাড ফর হিম দো আর 100% একটা রেকর্ড ছিল পয়েন্ট স্কোর করা বাট couldn't hold that record লাস্টে এসে লাইক লিটারালি লাস্টে এসে that's sad for him. And then we have Lawson in Blood Jet Boltsalam P5, P6. Very good job from the Racing Bulls. Good points there for the Racing Bulls. Then we have Gasly at Alpine in P7. Penalty কারণে তারা অনেকটা পিছিয়ে গেছে but Gasly had the opportunity to go at the podium. Gasly was furious because আবার হচ্ছে একটা স্পিডিং পিট লাইনে স্পিড করার জন্য 5 সেকেন্ড অ্যাম্পলি এটা খুবই স্যাড because he had a chance to get the podium. That's very sad for Gasly as well. And then we have Albon, brilliant race, sad for Sainz, but good for Ocon. P9 এ চলে আসছে যেখানে 19 ছিল নাকি 18 ছিল and Perez and Cadillac the first point. Finally Cadillac got a point, Perez got a point, and Aston Martin একটার জন্য পয়েন্ট পায়নি Alonso was in P11. A good race আরেকজন আউট হয়ে গেলে উপর থেকে হয়তো একটা পয়েন্ট পেয়ে যেত Aston Martin. But no points for Aston Martin right now. Alonso brilliant খেলে in this track but just for the car খুব একটা ভালো খেলতে পারতেছে না and then we have Bortoletto অনেকটা পিছিয়ে গেছিল আগায় but Audi had that pace Hülkenberg অনেক উপরে ছিল and Hülkenberg এই সিজনে কোনো পয়েন্টস পায় নাই পয়েন্টস পাইতে পারতো বাট একটুর জন্য হচ্ছে অনেকটা আই মিন লাস্টে গিয়ে কলিশনের কারণে আসলে 10 সেকেন্ড টাইম পেনাল্টি অ্যান্ড P14 নেমে আসে বাট পয়েন্টসটা পেল না সো very sad for Hülkenberg. Audi had that pace. Audi could have been like Racing Bulls and got that P5, P6, maybe P7, 8, but Audi just couldn't. And Gasly সুন্দর একটা রেস খেলছে but তারপর নেমে গেছে and then we have Russell. He was racing there good. হ্যাজারের থেকে রাসেলের একটা ভালো একটা রেস ছিল but Russell just
স্যাড ফর হিম, টিমের কারণে একটা ড্রাইভ টু পেনাল্টি পায় 5 সেকেন্ড টাইম সেখানে সার্ভ করলে এখন একটা ভালো চান্স ছিল অ্যাটলিস্ট P4-5-এ থাকার, P3-তে না পারলেও। দেন উই হ্যাভ Colapinto, and I'm kidding. Mid performance, like good performance, মাঝখান থেকে একটা পেনাল্টিও পাইছিল, and then we have Colapinto লাস্টের দিকে একটু সায়েন্সকে টক্কর দিয়ে হচ্ছে আবার পিছিয়ে গেছিল। So there we go, up to P15, and the 3 cars that crashed was Sainz, very sad, একদম লাস্টে গিয়ে last 2 laps remaining তখন, তো 2 laps না আসলে 10 laps না 9 laps remaining তখন গিয়ে। Then we have Leclerc, very sad home race, but still কিছু করতে পারে নাই, the asphalt was breaking up, and Stroll সেম ভাবেই আউট হয়। প্রথমে ভাবছিলাম স্ট্রোল তো বোকা, তো ক্র্যাশ করছে, ওয়াও। বাট লেক্লেরও একদম যখন রেস স্টার্ট হবে তখনই ক্র্যাশ করে ফেলছে সেফটি কারের পরেই, another safety car, another red flag. Then you have Norris, car not just performing, Bierman car not performing, Bottas not performing, and Verstappen was really sad. এত সুন্দর একটা কোয়ালিফাইং the P2 তে ছিল, but still first lap he was gone. Very sad for Verstappen. Last Grand Prix তে একটা podium পেয়েছিল, that was the golden time for him in this season, but the rest of the season is so bad for him. So এতবার 2বার নাকি 3বার রিটায়ার, DNF, and then DNS and DNF, then অনেক কার প্রবলেমস, এতক্ষণ দিন এসে কার ইয়ে করার পরেও পোডিয়ামটা রাখতে পারলো না। and if Verstappen was there, Antonelli and Verstappen মধ্যে সেই একটা ফাইট চলতো, because they were toe to toe with their lap timings. But that's sad, just Verstappen can't do anything. Antonelli was flying, Antonelli কোনো ট্রাফিকই ছিল না, প্রবলেমই ছিল না। So hell, Antonelli is a beast. God deserves that podium. So congratulations to everyone, and those who are very depressed, I guess nothing to do. Cheers. Monaco is a great place, so একটা vacation কাটায় ফেলবো এখন। That's about it. That is the end of the stream. Probably next week. When is the next 2026 season? We have, it's gonna be next week, so in Barcelona next week. So see you guys next week in Barcelona for the new take a new track, this is the new track in Barcelona. So let's see how this track is. All right, goodbye, tata, bye bye.